Mega love shoutout Tito Jun. Salamat po sa tusok mo dyan, Tito Jun. Ha? Bago magbagyo yan, Tito Jun. Ito, matutulog na rin ako. O bago magbagyo po yan. Magpunta kami ng Bigan.
Mega love shout out Axia family. Hello my friend, how are you today? We were I'm just back from the, you know, we were hit by a super typhoon. What's the name? Pepito. That's why I was not able to go on live stream for 2 days. Hello, my friend. Ludika. Hello. Good evening to you. Axia family. Mega love shout out. Good evening. Hi, Sir Alex. Good evening to you, Sir Alex. Kabsat Manlebs. Hello, Kabsat Manlebs. Good evening to you. Nagpa-play po ako ng mga videos nyo, Akshaya family, Tito June, salamat po sa patamsak nyo dyan, Kabsat Manleb, Sir Alex. Alright, thank you so much. What you're watching now is the Abras Don Mariano Marcos Bridge that was built by through the initiative of our former president, the father of our president, Bongbong Marcos, Ferdinand Adrian Marcos. That was the Don Mariano Marcos Bridge, the third longest bridge in the Philippines. Alright. We are so lucky to have a longest bridge like that. There were many, many municipalities that are being connected because of the bridge. So, thank you Lord. Thank you so much. Dayta apo ti Mambuy-buya yu tatak at dayta ti Don Mariano Marcos Bridge in Abra. Ayan, kakabsat. Thank you so much. Welcome to the Don Mariano Marcos Bridge. Alright, I'm gonna play your video, my friends. Good evening, Sir Alex. Thank you so much. Alagad mo dyan, Sir Alex. Good evening to you, my friend. Fami. Hi, Fami Faudi. Hi, Fami Faudi. Mega love shout out to you. Welcome to my live stream. Welcome to my channel. Thank you so much, Fami, for the visit, for visiting my channel. Mega love shout out to you. May I know your main channel so I can also support Fami Faudi. Alright, Fami Faudi, mega love shout out to you. Good evening. Alright, it's already 11:26 in the evening here in the Philippines. Mega love shout out to you. You're here in the Philippines, my friend Fami.
What you're watching now, Fami, is the Don Mariano Marcos Bridge that was built by the former president Ferdinand Marcos in 1973. The father of our present president, Bongbong Marcos. All right, that was the most and most used and the best work of our former president Ferdinand Marcos, the Don Mariano Marcos Bridge. Thank you so much. Pag po inumpisahan nyo ang bridge at binaybay nyo po yan, ang Don Mariano Marcos Bridge, mga kaibigan, at pag kinanta nyo po ang lupang hinirang, ay talagang matatapos yung lupang hinirang, mula dulo hanggang doon sa dulo rin ng bridge na ito, si Don Mariano Marcos Bridge. Ganyan po kahaba ang Don Mariano Marcos Bridge kung ang takbo lang ng sasakyan nyo ay nasa normal lang. Ganyan po kahaba ang Don Mariano Marcos Bridge. Pag kinantan nyo po ang lupang hinirang, matatapos yan sa dulo. Hi, Kabsat Melda! Ninabol ko ang aking live stream, Kabsat Melda. Kasi alam mo na, malapit ko nang ma-achieve yung aking minimiting 4K watch hour. Kaya hinabol ko to. One of these days, mag-a-apply na po ako. Sana walang magiging problema. Nililinis ko na po ang channel ko. Yung mga tingin kong medyo sablay, pina-private ko na siya. Good evening, Kabsat Melda. Opo, bukas siguro may pasok na ang mga bata. May pasok na rin kami sa trabaho. Siguradong masisilayan na namin ang haring araw. Sana Lord, pinapanalangin namin wala nang bagyong darating kasi kawawa na kami. Mag-iingat din po yung mga family mo, Kabsat Melda, sa Isabela, ganun din po ikaw dyan sa iyong trabaho. God bless you po, Kabsat Melda, sa iyong kabutihan sa akin. Thank you so much. I wish you more blessings, Kabsat. Thank you so much sa iyong kabutihan sa akin. Bon Kabsat, barbarong this week try ko ang applyon. Maturog kan Kabsat, ang ururayot lang ni husband ko. Mailiwak pa yung boses na. Nadi ngamin timaw tawag, nanipod gamin di awan ti kuryente. Madi kami nakapagsaon, naging katata. Naumsik kami. Hindi
Sakbay pala ti Bagyo, badi mi natawagan ni Suna kasi busy nga ta. Tapos di kalma, nagmalmalaw ti gingga tatay, awan kuryente mi. Kasi nagpigsa ti angin dito, di Pepito. Grabe, makabutong. Nung kasi ni Apo, awang mo't ati, naperdi dito yung balay, di jila masetas ko nga nagbalabalan tong. Kakaasin to, dagi pagay mi, tamadi kami pinaka-harvest, dagi katalunan mi, barbarong, baka nagiddadatatan. Ure jayan mi, awan pa'y kuryente. 8 days and ayan la, kabsat na karkaro may mut di jay nung dito yun. Dito'y 2 days, awan kuryente na. Hello, mega love shoutout Palawenya Official. Thank you so much, Madam Palawenya Official. Maraming salamat po sa iyong dalaw at sa mga patusok dyan. Salamat po. Si Palawenya Official, siya rin yung nagpi-play sa aking video noong nag-uumpisa ako dito sa YT. Minsan, bibira ko na nga lang nadadalaw. Pasensya ka na, Palawenya Official, kasi pinapalaki ko itong watch hour ko. Ayan, konting-konti na lang. Makukuha ko na yung 40. Hi, Super Tinang 88 Vlogs, maraming salamat po si Super Tinang. Hindi ko pa po naumpisan yung PL natin. Ito, tinatapos ko na po yung mga 2-hour PL natin sa Team Strawberry. Sasalang ko na siya. Maraming salamat sa iyo, si Super Tinang. Ayan, salamat po sa 6th like mo sa akin. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe, Jay, bagyo na. Bagyo ni Kaayan ni. Tapos Pepito Manon, awan, lubog na lubog. Oo nga po, Kabsat Melda, lubog na lubog daw po dyan sa inyo. Dito naman po, hindi naman gaano. Kaso nakakasagabal pa rin kasi walang pasok yung mga bata, wala rin kaming pasok sa opisina, walang kuryente, walang wifi, dahil malakas ang hangin. Tsaka, okay lang sana walang pasok kung may kuryente at wifi, di magwa-wifi na lang. Kaso hindi. Tsaka hindi ka rin makakapag ganyan dahil aside sa walang kuryente tsaka wifi, nakakatakot din yung sipol ng hangin, yung malakas na ulan. Pero ngayon, kanina, okay na, na-restore na po yung kuryente namin. Kaya ito, hinabol ko na ang live stream.